Guys, can we hang out? Yes, I need to spill everything. Okay, come over. Roma, my friend আসছে। Okay, so from our tagline, you know that we are best friends with three different personalities. But what you may or may not know is that আমরা তিনজন তিনটা different countries এ থাকি. Numa's in the US, Meher's in the Australia, and I'm in Malaysia. So so we thought we should discuss about the thing that is in common, which is that we are all international students. So does anyone of you want to start us off? Sure, I can do that. I think we came to the প্রত্যেকজন in different countries at different times. Like I think I was the first one to leave, and then 6, 7 months later, Jerfa left, and then Meher just left like last year. And I would say right off the bat, I always knew I wanted to go to the US or just go abroad for college. I think this was something that was ingrained in me from a really young age by my parents, by my family. That was the expectation. So, in a way, I've been mentally preparing myself this whole time. So, I was very excited to leave. If you know me, you know that I was so excited to get out of Bangladesh, cut all ties. And I'm like, you know what? A good life waits for me in the US, a better life. And I was just so happy. I thought this was the start and I would never look back. I thought I would never miss Bangladesh. I would be the happiest I've ever been in the US. But that's not entirely true. I mean, sure, don't get me wrong. The first এক মাস 2 মাস, I was living the dream. I'm like, আমি ফ্যামিলির সাথে contact রাখবো না এই সেই, I'm gonna be independent. But then once that initial high died down, I started missing home in a way. And I feel like it has been a cycle like that. I have my high moments and I have my low. And is it similar for you guys too? What I would want to say is আমার জন্য the experience is quite different compared to you Okay. or Jarafa. So you know how you said তোমরা দুজন হচ্ছে left way earlier compared to me. তো এতদিন আমি এই দুজনের কাছ থেকে কাহিনী শুনতেছি যে আচ্ছা হ্যাঁ ফার্স্টে 1-2 মাস এরকম হয়, তারপরে হচ্ছে যাওয়ার পরে আস্তে আস্তে it's gonna start hitting you. All I want to say is last 8 মাস ধরে I've been sitting এখানে and it hasn't hit me yet. You really love your life so much? I love it here so much, and I don't think like hey, obviously Bangladesher kotha like you would miss your family, obviously that's natural. But like I don't get the ওরকম pull যে আচ্ছা হ্যাঁ আমার ফেরত যাইতেই হবে like একটুর জন্য হইলে যাইতে হবে হ্যাঁ like I wanna see my friends and ওটার কারণে তো যাইতে হবে I am shocked. I'm stunned. Oh my god. এখানে I'm like dying to have a meetup একদম physical আর এখানে মেয়েটা ও না মানে হতেই পারে don't care that much no chill. no no no, no. I did not say like I don't care, obviously বললাম না I wanna see you guys এর জন্য যাবো আমি, that's not an issue. আমার just other than ওই ফ্যাক্টরটা যে I have to see my friends, I don't have any other pull যে আমার দেশে যেতে হবে, you know what I mean, আমার ওটা নাই. I do. And I want to say, Jay, I felt the same way, the exact same way after the first 6 months that I spent in the US. So this was like my first year, freshman year. And after the first semester, I came to the US thinking, Jay, I will spend one whole year ekane. Before that, I'm not going to go back to BD because A, ticket prices are so expensive. And B, like I said, I genuinely felt no pull. শুরুতে I'm like, আরে বাংলাদেশ ছেড়ে আসছি ভালো হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ ফর দ্যাট আমি এখন 2 রাকাত নফল নামাজ পড়বো যে I'm away from all that nonsense. And honestly ওই 6 মাস পরে যখন আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম তখনও I didn't feel anything. I'm like, oh, I'm back in this shitty place, oh my god. But এখন I would say I have already gone back to Bangladesh a second time too last December, and hopefully inshallah a December jabo, and I can't kid you not, like I am looking forward to it so much. That is the one thing that is keeping me sane right now and getting me through my days. Jano keno, because of you guys, because of friends, not even family, because I have plenty of শিখো family একটু in the US. একটু শিখার আছে এখানে অনেক কিছু হ্যাঁ And I will tell you why I think it's like a friend there pullta eto beshi. Karan, like I said, all my life I've been preparing to come to the US, and a big part of that is just consuming so much American media and preparing for life in the US. And so
anywhere I looked, it was always like, oh, you find your best friends in college, you find your future maid of honors and then future the godmother of your children, college, that's where you make your best friends for life. That was the narrative that was being fed to me by the American media. And so when I said, oh, Bangladesh থেকে ছুটছি, I thought, hey, I love my high school friends in Bangladesh, sure. But I'm ready to make new friends. I am ready to find my besties, you know? And so I come to the US all bright eyed. I'm like, oh my God. I was so ready to meet my bridesmaids. And then I get here, and right off the bat, I don't. And I thought, you know what? Maybe it's going to take a little while for me to make new friends. Aisha. Or maybe it's because your one true love is us. Maybe you're not gonna find anyone better. Jerpa, don't say things like that. I mean, I agree. I feel like Akon, you guys are my one true love. I realized that after like 2 years in the US. But first semester, that was not the mentality. The mentality was that is history. Jorefa, Meher, all of them are in the past. I am ready for the future now. So that was the vibe. Turns out the future really wasn't all that good. And I think this is more of a me personal problem rather than like the international student experience, which is I just ended up going to a very small, like the liberal arts college, which is predominantly white. So we have like, I think 80%, 85% of the students are white, and the international community is very small. And we international community মধ্যেও Bangladeshi community is negligible. What do I mean by that? When I first joined Davidson, I think কয়জন ছিল Bangladeshi? I think totally 3জন or 4জন. একটা freshman, একটা sophomore, and একটা senior. That's 3 people. I didn't have any Bangladeshi friends. I didn't have someone on campus that I could talk to. And it just made me feel so lonely. Because I think I said that in the last episode. I just love speaking in Bangla and being able to code switch. And I couldn't do that at Davidson. And I would look around and I would see all these other countries or students, all these other international students, যাদের নিজেদের বড় বড় circle আছে, like the Korean students, like the Chinese students, the Greek students, they're sticking with each other. ওদেরও মেবি ওই সাদা স্টুডেন্টদের সাথে অত বন্ধুত্ব হয়নি, বাট ওদের দরকার ছিল না ওরকম বন্ধুত্ব হওয়া, because they had each other. I didn't have that. So I felt so isolated. And it took me a really, really long time to find a stable group of friends that I have right now. And even then, I wouldn't say I have a group of friends, like a solid circle. যেরকম আমাদের ডিপিএস যেরকম একটা solid circle ছিল, আমি, তুমি, Meher, and we had a bunch of other friends. কিন্তু Davidson and I have individual friends, like good relationship with individual people, but not as a whole. I think I didn't have that expectation, like, I'm gonna find my একবারে friends, very close friends. Like, I knew এখন যে friend circle আছে, I'm gonna stick by it no matter what. My high school friend circle, right? But I wasn't expecting যে এখানে এসে like ওরকম ভালো কিছু হয়ে যাবে. And like হইলে হইলো, না হইলে নাই. No pressure. But এর জন্য I think I always have that open mind যে আচ্ছা like সবার সাথে. And also what I realized is, you know how you mentioned the Korean community or the Chinese community, even the এখানে Australiaতে what's more বেশি is the Nepali community, right? And they're like tight. The সবাই যে যেখান থেকে আসছে সবাই like একটা they're forming a big circle. But I have not seen that in like যতগুলো বাংলাদেশি স্টুডেন্ট দেখছি আজ পর্যন্ত in my university, বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের ওইটা নাই। হ্যাঁ, ওরা একসাথে ঘুরবে, এটা করবে একসাথে, বাট লাইক ওদের মধ্যে ওই কানেকশনও বলবো না, বাট লাইক ইউনিটিটা নাই। ওইটাই নাই। হ্যাঁ, ওদের মধ্যে they don't have none of that, and ওরা হচ্ছে খালি একসাথে এটা করি, একসাথে এটা করি, that's it. যেমন when I look at the Nepali community, they are actually willing to যে হ্যাঁ আমি এখানে একটা জব পাইতেছি, আমি এটা করতেছি, আমি এখানে বাসা পাইতেছি, let me help my friend out. Not even my friend, let me help another Nepali out. বাঙালিদের মধ্যে I have not seen that yet, firstly.
Secondly, when it comes to making friends, I don't think I tried making Bangali friends এখানে because already আমি বুঝে গেছি এখানে আসার পরে এদের কি অবস্থা. So I was socializing with everyone. At one point, I was socializing with people like Aussies হোক, Nepalis হোক, বা অন্য কোনো country. I was socializing with anyone who was, open to it. So I was, and I think that's how I ended up making some friends. We different communities, but Bangladeshi friends obviously হয়েছে very recently. Because first day আমার mindset হয়ে গেছিল at one point because বাংলাদেশি গুলোর সাথে হইতেছিল না। আমি এখানে একটা জিনিস বলি, আমিও এটা নোটিস করেছি যেন weirdly বাংলাদেশিরা, and I am guilty of doing this too at some point in my life, which is we're, I think, in a way almost ashamed to be a Bangladeshi, to have that identity. We are not really proud of it. কেন জানো? কারণ আমি দেখেছি অনেকজনই এরকম বিদেশে যাওয়ার পরে they're like, you know what, I want to distance myself from the crew, মানে যত possible তত, whether it's out of fear of being stereotyped, discrimination, যেটাই হোক না কেন, they're not, we, I shouldn't say they because I feel like up to a certain extent all of us could be guilty of this. We are not patriotic enough, and we are just in a way ashamed to be a Bangladeshi. আমরা proudly এই লেবেলটাকে আমাদের আইডেন্টিটির সাথে যোগ করতে চাই না, which is why I think শুরুতে আমিও এসেছিলাম with the idea যে ও আমি না সব দেশের ফ্রেন্ড বানাবো, not just বাংলাদেশি, blah blah blah, because I'm like, oh, I don't want to be like that. But It could be the internalized racism to some extent, but then again, for me at least, it's not like I was ashamed. It's more like এখানে যেই বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের আমি দেখছিলাম ওদের, how do I put it without sounding like a বলে classist? ফেল, it's okay. Acha, so basically it's the environment I grew up in, right? People like Numa, people like Jarefa, or like other people that I grew up with. That was a whole different environment compared to the people I was seeing ekhane, who also came from Bangladesh, right? And you চাইলেই তুমি সবার সাথে মিশতে পারো না। বাংলাদেশি হোক আর even like Aussies, right? বাংলাদেশি হোক আর বাংলাদেশি না হোক, চাইলেই তুমি সবার সাথে মিশতে পারবা না। তোমার energy or like তোমার the upbringing, তোমার values is not gonna match with everyone. And when I came here, এইখানের অনেকগুলা বাংলাদেশি I saw আমার values, আমার a lot of the things it was not matching and it was just not for me. তো তারপরে I think that's when I was like, nah, হবে না বাংলাদেশিদের এখানে সাথে. Like, obviously, if I find good people, I will be friends with them. What's your experience, Sherifa? You've been See, quiet for a I while. have bullshit. So I think I was a combination of both of you. Because, okay, unlike Numa, আমার দেশের ছেড়ে যাওয়ার বা like, যে আমি completely switch করবো এরকম কোনো কিছু ছিল না. But what I did know was that I wanted to make friends, right? Actually, diversity and all, it didn't matter to me. I just wanted to have friends. I didn't want to be a loner. So I was like, first day যাবো, first day যে কয়েকটাকে ধরবো, and I'm not gonna let them go. আর আরেকটা থিং আই ওয়াজ নট রিয়েলি ওয়ারিড অ্যাবাউট তখন ওয়াজ বিকজ আমার আরেকটা ফ্রেন্ড আমার সাথে যাচ্ছিল, সো আই ওয়াজ লাইক, এন্ড দ্যাট ফ্রেন্ড ওয়াজ আ সোশ্যাল বাটারফ্লাই, সো আই নিউ ওকে দিয়ে আই কুড মেক ফ্রেন্ডস, এন্ড দ্যাট প্ল্যান ডিড ওয়ার্ক আউট ফর লাইক কোয়াইট সাম টাইম, এন্ড দেন তারপরে কমপ্লিটলি ফেল অফ, দ্য ফ্রেন্ড ফেল অফ টু, বাট one thing about Monash is, okay, I'm কি expect করি when we first start at university. We are like, সবে আমাদের বলুন freshies, they're all gonna be alone and they're all gonna be looking for friends. So it's easy to make friends because we are all looking for friends. But Monashe, that was not the case. It was like, I mean, first in Gillam orientation and everybody was in groups already. And I was just like, oh, like you can't just go into like already an established group, right? You need like ছাড়া বেড়া হয়ে আসবে and then maybe you form a group. But it was not like that. So ওখানে I was like একটু shocked. But oh, the one good thing that happened is যে the social butterfly introduced me to my now কি বলবো একটা really good friend, and now I would say I'm kind of in a better off place than the both of you because I feel like I do have a pretty established friend group. But this is because see, Bangladeshe we travel by groups, like we hang out by groups. Our oi culture ta is over there too because I'm friends with Bengali people.
because Monashe Bangali ওই community is a lot stronger than at least Numar. I'm not sure about Newcastle এটা অত বেশি, but Numar থেকে আরো ভালোই strong. And যেটা তোমার বললা যে you don't see ওই যে community that people are ashamed to show যে ওরা বাঙালি. I think ওইটাও ওই ওই পরিমাণে নাই মোনাশে। I think because আমি games এ গিয়েছি cricket match এ, and it was all like woo woo go Bangladesh. So I feel like it's a much stronger community here in Monash. Yeah, I feel like আমি when I say ashamed and everything, it's এটা খুবই আমার যে ডেভিডসনের এক্সপিরিয়েন্সটা জানো কেন কারণ I want to agree with Meher when she said যে we grew up in a certain way and it's easier to form those bonds when you have that similar upbringing and আমার ডেভিডসনের যে পপুলেশন আমি যে বললাম না এরা শুধু সাদা না they're like top 1% of সাদা they're like the trust fund babies private jets আছে এদের বাবার so it's a very very একটা specific demographic and so I don't blame people for wanting to fit in with that so that's why অনেকজন আছে they're like whitewashed like brown people international students they're whitewashed যে ওইখানে গিয়ে they're like oh I don't want to be brown কেন because I want to hang out with the white kids I want to hang out with the American kids and that it just doesn't work and it's not about the race itself it's about the difference in the life that we have led and our experiences so far. I can't relate to someone who has a fucking private jet. Sorry, bro. I'm pura life economy te chore ashti. And most of my friends are international. I do have Agduita American Shada friend, but my closer friends are definitely international because at least we have that common experience of being in a new country all by ourselves. And I don't want to shit on my friends from Davidson. They're very good people. They're perfectly fine people. I really like them and I'm really grateful for them. And it might hurt to say this, but at the end of the day, they're not my people. This is something that was a very hard pill for me to swallow because you guys are my people and it took me like a year and a half of being away from my people to be like they will never be I tried so hard কত different মানুষদের সাথে মিশেছি কত effort দেওয়ার চেষ্টা করেছি but nothing compares and maybe it's unfair of me to say this like comparing them like all these new Davidson friends with you guys because আমি তোমাদের সাথে কি 18 বছর ধরে I've been there. We were born and raised in Dhaka. We had similar upbringing, Aki school. And so maybe a 2 বছরের friendship it's not fair to compare them. But I don't think এই মানুষদের সাথে আমি যদি 18 বছর spend করি, I will be on the same level as I am with all my friends from Bangladesh. It just doesn't compare. While we're talking about Eshabishe, lack of friends, lack of community, no one really talks about, moving to a different country. No one really openly talks about it. Because like বাংলাদেশ থেকে কেউ কল দিলে ফ্রেন্ডসরা কল দিলে সব কেমন যাইতেছে সব তো ভালোই যাইতেছে but no one really talks about the struggles of like moving to a new place because this whole time you were under your parents bangladeshe our lives were pretty much similar we were living with our parents and everything was taken care of কে কোথার কার কি হলো কেউ তাকায়ও দেখছে না we're just living our life breakfast's there food's on the table and everything's running smoothly 24/7 and suddenly you get taken from that pura environment and just dropped off randomly and the whole experience of like figuring everything out I think no one really talks about it the No, I struggles agree. I feel like moving abroad and everything is very romanticized. Like আমাদেরকে ছোটবেলা থেকে like going out is the dream life, like ওখানে গেলে like Bangladesh you even now people are like বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাবো বাংলাদেশে থাকবো না মানে যখন নিজে you go out there and তুমি একা আছো I feel like only then can you understand এটার importance যে তোমার নিজের কমিউনিটির সাথে থাকা তোমার নিজের পিপলের সাথে sharing this culture that we have এটা even though I have such a solid group I still miss আমার বাসা like I still miss a বাংলাদেশের it's just a different vibe pollution এখানে আসলে আমি pollution মিস করি I'm like where is the pollution No, I fully agree. It's like যখন এই দেশে কোনো সময় কোনো মজা হচ্ছে, maybe কোনো একটা পার্টিতে, কোনো একটা social gathering এ, আমি ওই moment আমি like হা হা হি হি করছি সবার সাথে with all these new people.
But in the back of my mind, I have that thought, this would be so much more fun if I was in Dhaka. This would be so much more fun if I was with the Bangalis, like blasting our songs, amader vibe. And it doesn't compare. 100%. And one thing 100%. I want to say is I do agree it is very romanticized. And for the first couple of months, it does feel like you're living the dream life. What do I mean by you're living the dream life? Especially as a woman, I got to walk on the streets eka eka without having a chaperone, without having my brother or my mother next to me. And that is such a freeing feeling, একা একা হেঁটে যাচ্ছ, দিনের বেলা হোক রাতের বেলা হোক. It's just little things that একটা American they take for granted, but আমাদের জন্য for me at least it meant the world. Like, what do you mean আমি একা একা হেঁটে হেঁটে শপিং এ যেতে পারছি, and আমি একা একা নিজের রাতে বেরাতে আমি ফেরত আসি. I don't have to tell someone যে ও আমি পারমিশন নিতে হচ্ছে না আমার মার কাছ থেকে to even like step out of my room, এরকম একটা জিনিস. And it is liberating. তুমি যখন 18 বছর ধরে একটা মুরগির খাঁচার মধ্যে তুমি বন্ধ করে থাকো না, when you finally ওই যে breathe in that pollution ছাড়া বাতাস, you're like, oh my god, this is so nice. And it felt nice. I will not lie, I love a lot of the things that my life in the US has to offer. For example, I am very lucky to be able to say this, but I have my own car and I can drive. I have a license here. And that is something that just thank you. That is something that just wouldn't be feasible back in Bangladesh. Karon, just imagine. I know I'm like, oh, playing into society জিনিসটা, বাট আমার জীবনে সাহস হবে না বাংলাদেশের রাস্তার মধ্যে ড্রাইভ করতে. বিকজ ইটস লাইক একটা ললেস ল্যান্ড, কোনো ট্রাফিক লস কিছু কেউ মেনটেন করে না, অ্যান্ড বি জাস্ট দ্য শিয়ার অ্যামাউন্ট অফ ক্রিটিসিজম I would have to bear for being a woman driver. আমি যদি একটা ভুল টার্ন করি, আমি যদি একটু বেশিক্ষণ সময় নেই at the traffic light, they will look at me and they will be like, oh, মহিলা ড্রাইভার, বুঝাই যাচ্ছে. And forgive me for being like, you know what, I don't want to spend the rest of my life এসব টনস শুনে শুনে জীবনযাপন করা. Let me provide arekta perspective on this thing though. Like, yes, I love the freedom, and I don't want to sound ungrateful এটার জন্য, but on the other hand, like কয়েক সময় মনে events they end up like late, right? আর তখন I have like a good 10-12 minutes আমার normal pace of a walk from আমার জায়গা থেকে to my campus. আর তখন it gets kind of like dark, like যে রাস্তা দিয়ে the walkway, it's kind of dark. So you can say যে হ্যাঁ যে I have freedom. এখন একটু বাংলাদেশে থাকতাম আমি জীবনে এভাবে হাঁটতে পারতাম না. But then again, I feel like we all grew up so sheltered. Like আমার মাঝে মাঝে ভয় লাগে ওভাবে হাঁটতে. Like I'm like মাঝে মাঝে I call my dad or I call my mom and I'm like একটু লাইনে থাকো তো, and then I'm like sprinting. I'm literally like যাই ভাই এখানে either লোক টোক ধরবে নাহলে ভূতে এসে ধরবে আমাকে. And another thing is এই তো মানে আমি যখন আমার ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডস বা acquaintances এর সাথে ঘুরে বেড়াই, sometimes I'm like, ও তুমি বাসায় কিভাবে যাবা? They're like, oh, my parents will come pick me up, or my someone is gonna come pick me up. And I'm like, যদি আমি বাংলাদেশে থাকতাম, যদি স্কুলে থাকতাম, তাহলে আমাকেও পিক করে আসতো। বা মনে করো, like, we had this event, like, এমনি events হয়ে থাকে, and probably they gave, like, snacks. They didn't give dinner. But it's quite late এখন. So I would be like, oh, so what's your plan for dinner? And they'd be like, oh, বাসায়, like, I stay here with my parents and all, so I would know যে হ্যাঁ, তো ডিনারটা ওরা ওখানেই arranged and everything. But আমাকে তো রাতের বেলা I have to think like, okay, what to eat, what to do, you know? So ওই কমফর্টটাও কিন্তু ফ্রিডমের সাথে থাকে না। That's actually what I was getting at. When you first, move to a different country, তোমাদের like you have all these new responsibilities হঠাৎ করে মাথার উপর, and you're like, oh, so I have the responsibility to now like keep myself alive, and আমার এখন বসে বসে ভাবতে হবে যে আমি নেক্সট এই বেলায় খাইতেছি, আবার নেক্সট বেলায় কি খাবো, তারপর কালকে আবার কি বাজার করতে হবে, আবার কালকে কি করতে হবে. You're under this constant pressure যে এটা করতে হবে, তারপর এটা করতে হবে, তারপর এটা করতে হবে. ওই টাইমটাই নাই যে তুমি একটু বসবা. You know how we used to like mindlessly relax বাসায় বসে back in Yeah. Bangladesh. নাই, ওইসব নাই, ওইসব ছেড়ে দাও তুমি. I agree. It's like আমার কয়েক সময় না আমার খুব লোভ লাগে when I see all my friends from Bangladesh যারা ভাবো NSU তে যাচ্ছে, ব্র্যাকে যাচ্ছে, ওদের লাইফটা কি, ও ইউনিতে যাচ্ছে, পড়াশোনা করছে, আড্ডা মারছে, খুব মজা, বাসায় ফিরছে, and then that's when their ash begins. What do I mean by ash? As in আর চিন্তা ভাবনা কিছু করতে হচ্ছে না তোমাকে. You don't have to think about কি খাবো,
কে রান্না করবে? কিছু না। আরে মা আছে, আরে এটা আছে, ও আছে, সে আছে। There is food on the table. You're not having to prepare the food. You don't have to go grocery shopping every week and then meal prep. And I feel like I agree. It's like two sides of the coin. সবকিছু তার ভালো হবে না। The cost of freedom is you have to take on all of these additional responsibility and almost like matha ব্যথার মতো। Like I get 2 days only off as the weekend. And ওইটার মধ্যে আমি লাইক আচ্ছা এই এখন আমাকে পুরো নেক্সট সপ্তাহের জন্য মিল প্রেপ করতে হবে, সপ্তাহের বাজার করতে হবে। And I'm like I don't want to have to think about all of this সারাটাক্ষণ ভাই। Like আমি just পড়াশোনার উপর ফোকাসও করতে পারছি না, or just enjoyment করতে পারছি না, because it's like that holistic life. একদম you get to be an actual full adult, শুধু adult না, বলে না help ছাড়া adult। কারণ বাংলাদেশে you always have এরকম helping একটা hand বা অনেকজন multiple helping hands actually coming in, so you don't fully ever feel যে you are the one যে পুরা তোমার একজনের সংসার চালাচ্ছে, বুঝেছো? You know, you have drivers who are driving you and taking you places, caretakers or whatever, যাদেরকে দিয়ে তুমি ও এই পাশের দোকান থেকে এটা নিয়ে আসো তো, এই বাজারটা করে আনো তো, তোমাকে করতে হচ্ছে না। বাট এখানে এসে every single thing you have to do by yourself, and that too while balancing whatever academics or whatever job you have on the other hand. I So know, I don't think right? a lot of people really understand যে কত mental time যায় এসব সবকিছু ব্যালেন্স করতে গিয়ে, and how draining it can be, because there are days, I kid you not, weekend I don't even want to get up from my bed, আমি জাস্ট বিছানার মধ্যে শুয়ে থাকতে চাই যে একদিনের জন্য I just don't want to do anything, লাগলে আমার না খেয়ে থাকবো আমি, আমার কারণ আমার রান্না করতেও ইচ্ছা করছে না, এরকম একটা জিনিস। খেতে হলে তো আমার নিজেকে রান্না করতে হবে, and I don't want to do it, and takeout is expensive, sorry, আমাদের এখানে ফুড পান্ডা $30, sorry $30 মানে 30 টাকার ডেলিভারি চার্জ না, typically like delivery charge is like more than the food price itself, and আমার এত টাকা পয়সা নাই। I think in this case, I got very lucky because আমার হচ্ছে my older sister, she lives here. So আমি যখন ফার্স্ট ডে আসছি, ফার্স্ট ডে obviously she tried her best to like আমাকে এটা বলে দিত যে এখানে গেলে এটা হবে, এটা এখানে গেলে, so like I had a whole guideline set up for me. So ওইটার পরেও I had like অনেক ঝামেলা to adjust and like get everything right. So I can only imagine how hard it must have been for you guys to like catch up and like just settle down and figure everything out. Actually, as a matter of fact, I wasn't just randomly dropped off. I had the biggest support system known to mankind. I feel like I am not gonna sound very cocky when I say this, but খুব আমার মনে হয় খুব কম মানুষেরই আমার মতো এত একটা এক্সটেন্সিভ ফ্যামিলি আছে ইন দ্য ইউএস, যারা এত সাপোর্টিভ, এত সাপোর্টিভ। মানে আমি পারলে আমি প্রত্যেকদিন মনে হয় 2 রাকাত নফল নামাজ পড়া উচিত, যে I got blessed with such a good family. I know I always should talk about my relatives and family member on this podcast, but I swear to God, every single person in the US, I love them. I love them so much. And the reason is, আমি যখন এসেছি US তে, I got dropped off Charlotte, and আমি even like my first flight here, আমি আমার ভাইয়ের সাথে এসেছি। So right from the get-go, my brother had already spent a year in the US prior to me coming here, and he told me, he gave me the whole spiel, essentially. He's like, এটা করা উচিত, be careful about this, এই সেই, and he was an international student himself, so he knew exactly what I would be facing, and that was a big help. But you know what was even a bigger help? Amar mama mami, Amar cousins, Amar khala kalu, all of that. I have a mama mami in Charlotte, which is Amar campus থেকে just like 30 minutes of distance. And they're essentially like my second parents এখানে. Forget second parents, they're essentially like my first set of parents এই দেশে. And they helped me with everything. And I feel like আমি না আমার কয়েক সময় মনে হয় যে I don't even have like the full international student experience, কারণ আমি অনেকটুকু একটা ডোমেস্টিক স্টুডেন্টের মতনই। আমার 2 সপ্তাহ পর পর I have a বাসা that I can go to, যেখানে আমি পেট ভরে বাঙালি খাবার খাচ্ছি, and আমি ওদের সাথে দিন রাত বাংলায় কথা বলতে পারছি, সবকিছু করতে পারছি। আমি যখন এখানে এসেছি, কিসের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, কিসের সিম কার্ড, এসব নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা করতে হয়নি, আমার সব আমার মামা মামিরা হ্যান্ডেল করেছে, এভরিথিং। লাইক I don't know how to tell you guys. Like, they taught me the ABCDs of living in abroad. And even till this day, আমার যখনই কোনো একটা problem হয়, they're the first person I reach out to. I just
feel like I live such a protected life এখানে. And that's why I think when I say I miss Bangladesh, I never mean I miss my family in a way. I hope my mom doesn't hear this. কারণ ওই মিসিং এর জন্য তোমাকে যে you have to be away from it, ওইটা আমার হয় না. I'm constantly surrounded by family এখানে, and I'm so grateful for that. And that's why the only reason, I kid you not, that I want to visit Bangladesh is because of my friends and the food. I miss eating কয়েকটা খাবার like chicken jilapi, sign me up, bro. So yeah, you guys are literally the only reason I ever feel homesick for Bangladesh, not my But you family. know what? Because তোমরা যে বারবার আমাকে বলো, ও জারফা তুমি তোমার বাংলাদেশে কেন যাও? হ্যাঁ, ডু আই হ্যাভ এরকম? হ্যাঁ, the one thing আমি যে তুমি বলা ক্রেডিট কার্ড, তাই তোমাকে ফিগার আউট করতে হয় নাই। I had to figure it out. I had to figure out everything because তখন তো মানে ফার্স্ট ফার্স্ট আসছি। I didn't have যে সাপোর্টেড my friend group that I have তখন মানে এত established ছিল না। I think I had like the main friendটা ও ছিল, but like we were still getting to know each other. I couldn't depend on her ওইভাবে, right? So I still had to figure it out by myself. আর এখনো like you guys have people you can fall back to, like তোমার বোন তুমি weekends এ চলে যাচ্ছ আর তুমিও চলে যাচ্ছ, but like me, I am stuck there. It's like a repetitive loop until I come back এখানে. And why else would I go to Malaysia if not to come back so often, you know? And so I feel like having family is such an underrated blessing, and I could never thank them enough for it. Karan, I know if they weren't here, I kid you not, I think I would have transferred back to like NSU. Like 1 year in, I would have transferred. I'm like, okay, pack it up, I've had enough. কারণ না হলে না থাকা যায় না. I've realized that without a community, whether that's through family or whether that's through your friends or you just your school, মানে তোমার কলেজে, you need people. Humans are social creatures. We can't live alone. Some people can, but that ain't me. So, you know how I said যে এসব কি বলবো এটাকে কিছু হলো আমি সিডনি চলে যাচ্ছি. You know, if I feel homesick, but like there are always times when even Sydney geo it just doesn't help. Either time, guys. Oh my God. The entire month of Ramadan. And ওই time না I couldn't even go to Sydney. আমি কি করছি? আমার পুরো time, because তখন হচ্ছে that was like a crucial time for my uni too, যে I couldn't miss classes, nothing. So I had to stay in Newcastle. And I was doing my classes. আমার যেটা রুটিন হয়ে গেছিল যে I would do classes এখানে, রোজা রাখতাম প্রতিদিন, and 5 দিন এখানে ক্লাস করতাম, উইকেন্ডে আমি সিডনি চলে যেতাম, ওখানে গিয়ে 2 দিন কোন রকম থেকে আবার কাম ব্যাক, rinse and repeat পুরা for the whole month. And then হঠাৎ করে I remember Eid was, because that was my first Eid Bangladesher বাইরে, and I've never done Eid Bangladesher বাইরে, so that was a very new experience, right? I was like, acha, like I was underestimating the experience firstly, because I'm such a family to say how bad could it possibly be. I remember I had to go to Sydney because আমার ফাইনাল এক্সামের 2 দিন আগে ঈদ ছিল. I was like আমি সিডনি যাব, ঈদের দিনই রাত্রিবেলা ফেরত চলে আসবো because I have to like study and stuff, and I didn't want to be alone on Eid. আমি সিডনি গেছি, did nothing, did fuck all the whole day. উল্টা বাসা থেকে বাংলাদেশে all my cousins would get together with like the entire family, because বাংলাদেশে how we would celebrate Eid is পুরা সব কাজিনরা they would go আমার নানু বাসায়, সব ওই নানু বাসায় গিয়ে they're video calling me. I got so sad, and I was like, oh, this is what we're doing, amazing. And then ওইভাবে I remember I was in like, at least to feel like to eat it, I had to like wear my outfit and like do my makeup, which of course did me, but like it just doesn't compensate, you know what I mean? Like even these Eid. Absolutely. No, I'm with you 100%. I remember our first Roja ekhane. So this was like 8 months already into the year of me being in the US, and then Roja ashe. And like I said, my first year I did not feel homesick whatsoever. If anything, I'm like, আরে আমি আরো 1 বছর বাংলাদেশে না গিয়ে থাকতে পারবো, কারণ তখনও না আমার তোমাদের প্রতি ওই টানটা আসে না, because I'm like, আরে না, I will find a community in the US, I will find friends. কিন্তু রোজা আসলো, ঠিক আছে? And একদিন I think it was the third or the fourth roja, I was just scrolling through Instagram, and then আমার feed একটা video আসলো of iftar bajar.
ইউ নো হাউ পুরা রাস্তা ধরে মানুষরা বসে থাকে, ওইটার একটা ভিডিও আসলো আমার ফিডে। আমি না দেখে জিহ্বা থেকে তো পানি পড়তেছে, আবার চোখ থেকেও কান্না পড়তেছে। মানে আই এম লাইক, কি? আমি তখন দেখে আমি বললাম যে, হয়েছে ভাই, অনেক হয়েছে, খুব মজা হলো, থ্যাংক ইউ ইউএসএ, থ্যাংক ইউ, তখন তো ছিল জো বাইডেন, থ্যাংক ইউ জো বাইডেন ফর ইউর সার্ভিস, ইটস টাইম ফর মি টু লিভ। আমি আর নিতে পারছি না। 8 months অফ রেগুলার লাইফ, যেই ফিলিংটা আমার ভিতরে ইনভোক করতে পারে নাই, day 3 of Roja, I was ready to give it all up and be like, আমি এই স্যাড ডিপ্রেসিং দেশে একা একা, এই নাস্তিক অ্যাজ দেশে আমি রমজান কাটাইতে পারবো না, আমাকে বাংলাদেশে ফেরত যেতে হবে। লাইক বিকজ এই দেশে না তুমি একা একা সেলিব্রেট করো এই রমজানটা, ইটস সাচ এ ম্যাজিক্যাল মান্থ বাই দ্য ওয়ে। এখানে একা একা তুমি করছো, আর ওই দেশে দ্য হোল কান্ট্রি সেলিব্রেটস ইট উইথ ইউ। ইউ নো, সেহরি পর্যন্ত জেগে থাকো উইথ কাজিনস ওই নানু বাসায়, তারপরে ইফতারিতে একদম পুরো টেবিল ভর্তি, ইউ নো, প্রত্যেক দিন কেউ না কেউ নতুন কোন একটা আইটেম নিয়ে আসে। এন্ড দেন ইফতার বাজারে যাওয়া, জিলাপি, যা যা, মানে আমি শুধু জিলাপি নিয়ে চিন্তা করি বিকজ আমার আই এম লাইক অবসেসড উইথ সুইট ট্রিটস, বাট লাইক হালিম টালিম সবকিছু, ইউ নো, and it just doesn't hit the same. And Ramjan is so hard for me. That's possibly the hardest time for me being in the US, because I mean prottekbar I see like so much fun that my family back home is having, and I'm like, এই একটা মাস যদি আমি বাংলাদেশে কাটাতে পারতাম, ওইটা আর ঈদ। ঈদ, I am still again grateful যে I can surround myself with Bengali community, আমার মামা খালাদের, and আমাদের family এখানে আছে, তো we spend Eid nicely, but nothing compares to Bangladesher Eid. Like, that's top tier, bro. That's top tier. Now, for real, even though Malaysia is known as like a Muslim country, a Muslimer মোটাও এদের মধ্যে নেই। Like the iftar bazaars, I thought রমাদানের সময় at least কিছু একটা you could tell যে হ্যাঁ এটা রমাদান চলছে। না, কিছুই না। But I swear to God, এই যে চাইনিজ নিউ ইয়ারের সময় কিন্তু ধুমধাম সেলিব্রেশন, সব জায়গায় you can tell যে something is coming. But মানে ঈদ উল ফিতরের সময় কিছু না। ঈদ উল আধা তো আমি বাদই দিতাম। But like রোজার সময় there is nothing going on. মানে কোনো ইম্পর্টেন্সই নেই। But one thing I would say is যে আমার ফার্স্ট ঈদটা was bad because তখন তো সবাই চলে গিয়েছিল, তখন আমি যে মেহের মতন I had exam একটা, so I couldn't go back. So I think আমার ঈদের পরের দিন, মানে ঈদ তারপর 2 days holiday and তারপরে আমার এক্সাম ছিল, so I couldn't go. তো তখন I remember আমি আমাদের একটা 5th floor আছে, ওখানে খাবার টাবার পাওয়া যায়। 12টা বাজছিল, I was like ঈদ, so let me go get myself a treat. আমি আইসক্রিম কিনতে গেলাম। আমি নিচে যাই and then হ্যাঁ, আমি দেখি আই থিঙ্ক পাকিস্তানি কমিউনিটির কয়েকজন ওখানে লাইক মেহেদি দিচ্ছে, এই করছে সেই করছে, চাঁদ মানে ওখানে ফেরি লাইটস দিছে, আর আমি ওখানে অ্যালোন হয়ে আমি লাইক আচ্ছা করুক করুক, তারপর আমি জাস্ট 2টা আইসক্রিম কিনে রুমে এসে আমি ভিডিও কল করলাম না, দেখাচ্ছি যে দেখো আমি পড়ছি and I'm eating আইসক্রিম, লাইক দ্যাট ওয়াজ ঈদ। বাট ফর্চুনেটলি এইবার তো 2টা ঈদই আই কুডন্ট গেট বাংলাদেশে, মালয়েশিয়ায় ছিল। বাট এবার আই ফিল লাইক উই ডিড সেলিব্রেট অনেক ভালো করে, লাইক যে তখন কারণ আমাদের গ্রুপটা তখন সলিড, আমাদের ফ্রেন্ড গ্রুপটা, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ টু বি অনেস্ট কাইন্ড অফ বেটার দেন আমার বাংলাদেশি সেলিব্রেশন, বিকজ এখানে লাইক ইউ টু হ্যাভ লাইক স্ট্রং কি বলে কাজিনের একটা থিং, বাট আমার এখানে ওটা এখানে নাই। সো ঈদ বেসিক্যালি আমরা ইউজুয়ালি রট করি বেডে, পরে বিকাল দিকে হয়তো বা বাইরে যাই, নাহলে ইটস নট লাইক আ বিগ ডিল ওইভাবে ঈদটা। বাট এইবার মালয়েশিয়াতে সিন্স লাইক আই থিঙ্ক সবারই এরকম ইউজুয়ালি হয় যে ঈদ সেলিব্রেট করবো ধুম ধুম ধুম, সো দে ব্রট ইন দ্যাট এনার্জি উইচ আই লাইক, সো আই উড সে আমার ঈদটা ইজ কাইন্ড অফ বেটার ওইখানে, বাট ইয়া। না, আমার এখানে যেটা কোরবানি ঈদ ইজ অলওয়েজ বেটার, বিকজ কোরবানি এট লিস্ট লাস্ট 2টা বছরে সামারের মধ্যে হয়েছে, সো ইটস ইজি ফর দ্য হোল ফ্যামিলি টু গেট টুগেদার। কিন্তু রোজার ঈদ, টেল মি ওয়াই সকালবেলায় মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ার পরে দুপুরবেলা আমাকে এখানে এসে ক্লাস করতে হয়েছে। ঈদের দিন ক্লাস! তোমরা বাংলাদেশে কি সুখ আমার সব ফ্রেন্ডদের, যে ওদের কি পুরো 1 সপ্তাহ বন্ধ হয় না। আমি লাইক ভাই, আমি ঈদের দিনও ছুটি পাই না। আই হ্যাভ টু সেন্ড ইন আ স্পেশাল রিকোয়েস্ট টু মাই প্রফেসর বিং লাইক, আমার এটা একটা রিলিজিয়াস একটা হলিডে, তো সেটার জন্য আমি না এই দিন ক্লাসে আসবো না, বা আমার যদি কোনো একটা টেস্ট থাকে যে ইজ ইট পসিবল আমি একদিন আগে দেই বা একদিন পিছে দেই, কারণ আমি করতে পারবো না। ভাই, এই নাস্তিক দেশে আমি থাকতে পারবো না। I was thinking the same. Rojar time, it was so depressing. I think a lot of like most international students would relate to this.
it was so imagine waking up ওই রাত 3টার সময় and you're like reheating your food একা একা যেখানে and you just think back বাংলাদেশে রাত 3টার সময় এই টাইমে কত like হইচই হ্যান ত্যান এখানে টেবিলে খাবার ভর্তি এটা সেটা and it's just so depressing as fuck তুমি ঘুম থেকে কোনো রকম উঠতেছো and you're like reheating your leftover food and then একা একা বসে খাইতেছো and then same with iftari. একদম It just took a toll on me. And every day I would just be like, oh my God. I mean, like, I think ওই এক মাসে the pull I felt, পুরা last 8 মাসে I didn't feel nothing. ওই এক মাসে I was like, oh my God, I was this close to like give over it again, just start bawling my eyes in front of my mom. But then I was like, nah, I fought too hard for this. I should not. হ্যাঁ, and it's just I remember ঈদের দিন তো আমি আমার ফ্যামিলির সাথে কাটিয়েছি তো আমি সব ওসব শ্যামাই ট্যামাই পোলাও রোস্ট সব খেয়েছি which super grateful for alhamdulillah but ঈদের সেকেন্ড দিন now I am back on campus okay and আমার মামি আমাকে সব খাবার প্যাক করে দিয়েছে যে তুমি যদি খেতে পারো and I'm thinking to myself is this what life is ঈদের সেকেন্ড দিন আমি মাইক্রোওয়েভে একা একা এই পোলাও আর মাংস গরম করে খাচ্ছি leftovers. Wow. With no one around me, with not a single friend I can celebrate with, nothing. And it's just I shouldn't say it's a hit or miss. It's just it's happy and it's sad. It's bittersweet. That's the word. Living abroad, studying abroad, it's a bittersweet experience. But having said all of that, I don't think I would ever want to change it or ever be like, no, I should have stayed back in Bangladesh. I am very grateful and I'm very glad every single day. Maybe not every single minute of every single day, but definitely every single day, except for January 30 din, I am in the US. I'm studying abroad because it is a privilege. It is a privilege from start to finish. And I never want to take that for granted. না মানে মাঝে মাঝে অনেক সময় মেজরিটি সময় আমার মনে হয় what if because NSU তে they are having so much fun ব্র্যাকে they're having so much fun আমি এত কিছু দেখে পারি আমার কি কষ্ট লাগে না এসব I দেখে know. And it's your flash mob গুলো তুমি জানো like I tune in like clockwork বুঝছো I'm like oh show me all the angles of the flash mob please I love it right হ্যাঁ Every single year I'm tuning in. Different events ওদের flash mob হয়ে যাইতেছে ওদের এইটা হইতেছে ওই যে কয়েকদিন আগে remember that video that went viral যে এখানে বৃষ্টি হচ্ছিল and everyone's dancing. I know Oh my God. I know ভাই ভাই ওটার oh জন্য my যে god কি দিব না you have no idea ওদেরই আসলে চলতেছে আসলে ইউনিভার্সিটি লাইফ ওদেরই যাইতেছে আমরা এখানে ঘাস কাটতেছি আমরা এখানে ঘাস But you know what's interesting তুমি যদি এখন NSU এর একজনকে ধরে বলো যে তুমি কি বিদেশে পড়তে চাও maybe not every single person but a good chunk would be like you know what yeah hell yeah and The if grass is every- always greener on the other side. exactly everyone wants what they don't have or what they can't have But that's Golpo for another day. That's all for today's Golpo. If you're still listening, congrats. You now know too much, but definitely not enough. Until next time, it's all fun and Golpo until the shotti kicks in. এখন মাইক অফ কর ভাই আমার চা শেষ